Okay guys, so this is going to be a quick one. Maana mambo ni mengi, muda ni mchache. Naona hairstyle yangu yani kucha zangu ni mbaya mpaka nataka kuzimia. Anyways, so leo I want to review review products kutoka Biocare Labs. Na nilipewa na Amon ambao ni mojawapo ya maduka wanayo stock Biocare Lab products. Berakano wewe. So nilipewa these products kwa ajili ya kutumia na review and to share na audience yangu. Na it's been interesting. Let me just say that. So far nimejifunza vitu vingi sana kwa kweli. It's like naanza kujifunza kuhusu natural hair upya. So nilipewa products 5 jumla, na ni shampoo, deep conditioner, leave-in conditioner, curling cream, is it a curling cream? Curl cream pamoja na gel ama curling custard. Na nasema it's been interesting kwa sababu ni kama vile inabidi nianze kujifunza jinsi ya kutumia products with these products yani. Beraka no, don't even try it. Anyway, ashy hands. Hata kama kucha zangu mbaya, I have to pick a struggle at least basi niwe mikono haijapauka, you know. So anyways, like I was saying, nilipata products 5 na nimeshazitumia zote naweza kusema. It's like katika kuzitumia inabidi yani sijui cha muhimu hapa labda takeaway ni kwamba kila products ni muhimu sana kwanza usome maelekezo ya jinsi ya kuzitumia, na pia uzijaribu, usikatie tamaa product kabla hujaijaribu mara kadhaa, kwa sababu pengine jinsi unavyoitumia ndio inakupa matokeo mabaya, you know. So anyways, let's start na shampoo. Hii shampoo, so line nilopewa ya products ni Curls and Naturals kwa sababu Biocare Labs wana products nyingi. So product ya kwanza nilopewa ni cleansing shampoo ambayo ina shea butter, natural honey with soapberry, na inasema ni gentle, non-stripping, moisturizing, which is true. Kwa kweli, gentle, non-stripping, moisturizing nimeviona vyote as nimetumia this shampoo. So I really like it. Is it sulfate free? Yeah, it's sulfate free. So kama unatafuta shampoo ambayo ni moisturizing, kwa kweli this is one of shampoos ambazo nimekutana nazo ambazo they are very moisturizing. Na labda tu kuambia bei za hizi products zote, not zote kwa pamoja, but each product ni 15,000. So you don't have to break the bank, kisa kutunza nywele zako. It doesn't have to be that way. Kwa hiyo ni affordable, very affordable. Na uzuri wa hizi products ni kwamba, especially kwa mfano hizi styling products au moisturizing products, ni kwamba product moja pekee yake inatosha kabisa to moisturize your hair. Niliona this from another YouTuber hapa na a fellow naturalista, Mercy the Virgin on Instagram and on YouTube. Mercy, nimesahau your name on YouTube. Is it still Mercy the Virgin? I don't know. But anyways, blank. So yeah, nitaweka her details and please follow her, go subscribe to her channel. She's got amazing content, anafanya beauty, lifestyle, natural hair and all that. So na vlogs which I don't have and I can't do to save my life. Beraka, can you stop please? Just leave me alone. So anyways, Beraka bana, stop it. Kacheze mpira. Sitamaliza leo content you. So anyways, nilichokuwa nasema ni kwamba kila product hizi za kustyle au kumoisturize unaweza kuitumia peke yake. You don't have to pile up products kwa ajili ya kutumia. So I think it's very affordable kwamba you get the deep conditioner, shampoo and one, you know, styling product or moisturizing product. You're set, you know. Mercy alifanya afro kwa kutumia leave-in conditioner too, and her hair was very 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 soft. So ni mwenyewe nimejionea as well. This is sijalipwa jamani to do this, so don't even get it twisted. Yeah, so sio kwamba natoa tu promo kwa sababu nimelipwa or something, no. Giving my honest opinion and you'll see kwenye video zangu zitakazofuata.
So there are other products nilopewa ambazo zinazokuja kwenye chupa. Hii kifuniko kimepasuka, so I had to swap it. Ni leave-in conditioner. The leave-in conditioner is amazing, very softening. Na it does have, easy products is in a silicones, so kama hupendi silicones, then you might not want to, you know, invest in these. But mimi, I don't mind silicones. Ni ujue tu jinsi ya kuondoa silicones on your hair. So for instance, kama unatumia products yenye silicones, which are very good for us ambao tuna nywele kavu, it's best to wash your hair at least once a month na nywele na shampoo ambayo ina sulfates, meaning not a sulfate free shampoo, kwa clarifying shampoo. Then product nyingine ni this conditioning mask, which I really liked kwa sababu one ni hizi products zina strengthening claim. It is strengthening, but at the same time it is very softening kwa nywele. So from jinsi from when nilivyokuwa tunaipaka niliona the difference, and I really liked it. Then kingine ni hii curl defining custard. Now hapa ndo nilipoona kwamba inabidi nianze kujifunza upya. So you see my other video ambayo nimeanza kutumia this product, how nimeharibu na jinsi ambavyo narekebisha basically. So sitasema mengi kwa sababu I want you to come back and watch, but it's an amazing moisturizing gel. Kama hujai kusikia moisturizing gel, basi leo ndo umesikia hiyo hapo. Then kingine ni curl cream ambayo pia very softening kwa nywele, defining. Bado sijaitumia, nimeitumia maybe once na sikufanya twist out, but nataka kufanya styles now. Just to test these products out, especially kwa watu ambao they feel they want to style nywele zao, as in ku style nywele zao, sio ku twist tu na kubaki na twist, but to twist and to twist out and things like that. So to twist out, there are other styles. So yes, bantu knots, you name it. Kwa watu ambao wangependa kustyle nywele zao, nataka kutumia products hizi zaidi kuonyesha styles. So expect a lot of videos featuring products za Curls and Naturals kutoka Biocare Lab. So yeah, in general those are the 5 products nilizopata. Na labda nikirudi tu kwenye this gel, guys, sorry, it's hot. Natakiwa kwenda kumalizia kupika chakula cha dogo hapa, so yeah, I'm a bit rushed, but I have to do this because I've been postponing kufanya this review for a while. One thing ambayo nataka kuongelea sana ni this gel. Yani hizi nywele hapa nilizistyle kwa kutumia this gel. So nitumia this gel alafu juu yake nikapaka my with shea butter. So my hair iko very moisturized, lakini sikuwahi kujua kama nitafika siku niseme mimi nywele zangu nasikia nzito, way down, kama vile zimejaa sana product. Not the fault ya this product, but fault yangu mwenyewe, combination niloipa na oil. So ideally nisingetumia na butter, ningetumia a very light oil. Bera kaenda kuchapa, nipaswa nitumie a very light oil badala kutumia butter, because butter weigh down nywele zangu, zimekuwa very yani sinielezeje, which I need to fix that. Nataka kupaka an avocado mask kwa kutumia lighter oil. So all these things naongelea mtakuja kuziona. But yeah, otherwise kwa kweli I don't know other than brands. Yani kuna brand labda moja nyingine tu ambayo you get it for cheap. Hata yenyewe its products sasa hivi zimepanda. But these babies, ngoja nidondoshe nitakapoimba. These babies, amazing. Just amazing. Anyways guys, so see you kwenye videos zinazofuata. Please remember, subscribe to my channel, like this video. Mnapo like videos inaiambia YouTube kwamba these videos zinazopost zinahitajika ama zinapendwa, kwa hiyo ina promote zaidi my content. So please remember, ukiclick to on my video, like it first, afu endelea kutizama. And kama huja subscribe, tafadhali subscribe, ni bure, hauchaji chochote. So please just subscribe, okay?
Let's aim mwaka huu tufikie 100,000 subscribers. How's that? Anyway. So guys, so I'll see you on my next video. Bye.